So in last lecture we have started our last chapter, that is a manual part programming. Okay, so already we have seen that one problem on that NC part programming, how to write the programming. Before that writing program, we have to understand the problem statement. Okay, first of all, and afterwards we have to make some table which is depend on that given figure, and we have to mention clearly coordinates of that each points. Then only you will be able to write the program with easy manner. Okay, so there are different ways to write the program, but whatever I was given the idea to write the problem, that will be very easy to understand and write the program. That is a first thing. Okay, so today we will continue with the same programming with a different example. Okay, so I will start. So first of all, I will write the problem statement. Okay, same as previous, write the NC part programming for the following the figures. Okay, so that figure I will draw here. Okay, so problem statement is like that. This is a stepped bar element. Okay, so this is the problem which is having diameter of this part is 5150 and here 530. Okay, so I will divide into this exactly in middle of the part, and length of this part is 60 mm and this is 40 mm. Okay, so this is the problem statement, and the given data like speed 1200. Okay, then feed rate f is equal to 0.1. Okay, so this is your given data. Okay, and from this data you have to write the programming. Okay, so this is your first question, and from this question you have to complete the CNC part program. Okay, so first thing, before solving starting the problem, first of all we will understood one more thing again. You have to draw sign convection and make like this is your x-axis, this is your z-axis. ओके, जे काही कालच्या लास्ट लेक्चरला कन्फ्युजन होतं ते आता मी क्लिअर करतो व्यवस्थित बघा. जो व्हर्टिकल ऍक्सिस आहे तो एक्स ऍक्सिस घ्या सीएनसी मध्ये आपण प्रोग्रामिंग करताना. जो हॉरिझॉन्टल आहे तो झेड ऍक्सिस घ्या. हे तुमचा सेंटरचा हा तुमचा झिरोचा पॉइंट असेल, तिथे तुमचे कोऑर्डिनेट 0 0 असतील. राईट साइडला व्हॅल्यूज पॉझिटिव्ह असतील, लेफ्ट साइडला निगेटिव्ह असतील, टॉप साइडला एक्स ऍक्सिसला पॉझिटिव्ह असतील आणि डाउनवर्डला निगेटिव्ह असतील. करेक्ट? So first thing you have to understand the sign convention very well. Then you have to redraw the given problem. So this is your solution. So we have to rewrite this figure. Okay, already I have drawn, so you can understand this is the redraw exam. I will draw here tool of the CNC machine. So this is the tool, you can understood. Okay, and this is my machine 0 point. This point is machine 0 point. Okay, and this is my figure already I have drawn. This is the given data, speed and feed rate. Okay, so now we have to start the machining tool path. आता हा जो टूल मी इथं मेन्शन केलाय मशीन 0 पॉइंट ऍज रेफरन्सला मी, ठीक आहे. तर तिथून मला याची जर्नी चालू करायची, तो पार्ट प्रोग्राम कंप्लीट करून मला तो टूल परत रिपीट आणायचा आहे. हा पहिली स्टेज. तर सुरू करूया. ही आपला मशीन 0 पॉइंट आहे. तिथून डायरेक्ट तुम्ही टूल इथं आणू शकता का ह्या पॉइंटला. आपलं काय ठरलं होतं, बिफोर स्टार्टिंग एनी ऍक्च्युअल मशीन वर्क यू हॅव टू टेक टूल ऍज अ सेफ्टी डिस्टन्स. ओके, सो we will take point is here and we can travel the tool rapid travel to this point. So this is your first point. Okay, which is having dimensions as a
xz coordinate, okay, as a xz coordinate, you can put here 0, 5. लक्षात येते आपलं ऍक्च्युअल एक्स कोऑर्डिनेट न बघता आपलं जे साइन कन्व्हेक्शन दिलंय त्याच्यामध्ये एक्स ऍक्सिस हा व्हर्टिकल आहे, झेड ऍक्सिस हॉरिझॉन्टल आहे, आणि ही जे तुमचा पॉइंट आहे तो तुमचा पॉइंट कोणता आहे, हा तुमचा झिरोचा पॉइंट आहे. म्हणजे ह्याच्या राईट साइडला जे व्हॅल्यू येतील झेडच्या ते पॉझिटिव्ह असतील, म्हणून मी इथे झेडचं काय केले, हे कोऑर्डिनेट असतील पहिले ते एक्सचे असतील, हे झेडचे असतील. झेडचं काय केलंय 5 घेतलंय, कारण हे डिस्टन्स मी 5 ठेवलंय. तुम्ही इथं व्हॅरिएशन करू शकता. ठीक आहे. सो दिस इज माय first point where I have traveled tool mine from machine 0 to point number 1. Then again I will travel this tool point number 1 to point number 2. This is the point number 2. Actually this is a job 0 point. Point number 2 is nothing but job 0 point JP. Okay. Then the coordinate of this point 2 is 0, 0, because we have considered this point as your origin point here, 0 point. Okay, exact, understood, correct? Then next I have to travel this tool from this 2 point to this 3 point. This is the third point. So I will travel with which direction, linear or circular? Here you can see this is the rapid travels from the point machine 0 point to point number 1. Then again point 1 to point 2 linear interpolation. Okay. Then point 2 to point 3 again linear interpolation, but dimension. What is the dimension of the x-axis? एक्स ऍक्सिसला वरती किती आलो मी, ह्या पार्टचा डायमीटर किती आहे 30. सो थर्ड पॉइंट 30 कॉमा मी आता झेड ऍक्सिसच्या इथे सेंटरलाच आहे, झेड ऍक्सिसचे कोऑर्डिनेट किती असणार 0. ओके, ट्राय टू अंडरस्टँड. ओके, then again I will forward this tool with a linear interpolation manner from point 3 to 4 here. This is the point 4 linear interpolation. Again diameter of the part is same only 30, so coordinate of the x will be same, but coordinate of the z point that will be changed because this is your 0, 0 point and the tool is moving left side, so value will be negative, but what is the value, the 40 minus 40 will be distance of that component. So point number 4 coordinate 30 comma minus 40. Then again our tool will be move upward direction with linear interpolation 0.4 to 0.5. Right now the diameter of the part will be changed from 530 to 5150. So the dimension of the x coordinate it will be, sorry, that is a not actually 150, that is a 50, make it correction 50. So I will write it 50 comma, and the z coordinate will be same as a distance from this origin minus 40. Okay, so this will be coordinate of the point number 5th. Then again linear interpolation from 0.5 to 0.6. The coordinate again dimension diameter will be same 50, only distance z value will be changed 40 plus 60 100 minus 100. Okay, so your work will be over. Now you have to keep some safe distance from this workpiece, so I will make as a vertical movement of the tool from 0.6 to 7, and I will add some 10, 15, 20 mm distance from this workpiece. So latest the 50 I will add 10, 60 comma minus 100. So this is 0.7, and from 0.7 I will directly go to my machine 0 point, and that will be point number 8, 0 comma 0. Okay, so you have to draw this type of the tool path on your answer sheet at the time of the solution after the given data. Okay, so this is your first step where you have to understand sign convention and values. Second important stage, that is you have to write the table. Okay, 1 minute. कंट्रोल
Okay, so now you can see here. So first of all, we have to write the given data. We have completed that part. Then again, we have to redraw the diagram. That is also completed. Then we have to complete the tool path. That is also completed. Now next part is write the table, and that is a important part that will be help for the writing the program. Okay, so make one table, operation number, x coordinate, z coordinate, then first operation, second operation. As per your requirement, you can make the columns and rows. 7 and 8. Okay, so first point, that is a 0, 5. Okay, second 0, 0. You can see here on the figure you are given data, and you can write the point directly. 30, 0, then 30 minus 40, then fifth point 50 minus 40, 6 point 50 minus 100, 7.60 minus 100, and 8 point, that is machine 0.00. Okay, so up to this, anyone is having any doubt, any problem, then you can just stop me here, and then you can ask me here, because we are moving forward the next and final stage, that is writing the program only. Okay, so anyone if not understanding, then you can ask me here. Otherwise you can say no problem, I will forward. Okay, give me answer fast. हॅलो. Yes. हा सर, ते मिडल असल्यामुळे ते डायमेन्शन कमी होत नाही का, निम्म होत नाही का? No. What is your roll number? 32. Okay, actually you were absent for the last lecture. नो सर. Okay, again I will explain. You are asking doubt, as a we are taking the half part of the job, and you are actually asking why we not taking the actual half dimension, correct na? That's 530 and 550. Instead of that, we have to take the 15 and 25, बरोबर ना? येस सर. So now you can see here why we are taking the full dimension. Already I told you, but again I will tell you, because this is our job. Okay, so initially first part step diameter, that is a 530. Here this is your first part. We are forwarding this tool from point 1 to point 2 as a first job 0, and initially we will starting our first actual operation at point number 3, where we are going to make facing, and that point like this is your 530. This is your tool is touching at this topmost part, and you are giving some rotation to your part component. Is it correct? And your component that is rotated about 360-degree, and your tool is fixed. The tool tip is touching that whole part periphery. So your tool is covering all 530 diameter, not only 515. अंडरस्टूड. तुमचा टूल फक्त त्या कंपोनंटचा हा पार्ट कव्हर करत नाहीये, तो तुमचा टूल कंपोनंटला अराउंड पेरिफेरी सर्कमटन्सेस, म्हणजे तुमचा कंपोनंट जो काही डायमीटर असेल त्या डायमीटरला कव्हर करतो 100%. Actually we are just considering as per our calculation half part, but exactly manufacturing, during the manufacturing, your component, your tool is touching throughout the periphery. हे आपल्या समजण्यासाठी, आपल्या डायमेन्शनिंगसाठी आपण ते डॉटेड लाईन करून त्या कंपोनंटचे 2 पार्ट केलेत, बट ऍक्च्युअली वी आर डुईंग ऑपरेशन ऑन द फुल कंपोनंट. अंडरस्टूड? येस रोल सर. नंबर 32 लक्षात येते का? म्हणजे आपण काय करतोय, ऍक्च्युअली ते कंपोनंट हाफ करत नाहीये, ते आपल्या प्रोग्रामिंगसाठी आपण टूल पाथ कसा जनरेट करायचा त्याच्यासाठी आपण ते फक्त वरचा पार्ट करतोय. पण ऍक्च्युअली मॅन्युफॅक्चरिंग करताना तुमचा टूल हा कंपोनंटला
थ्रूआउट पेरिफेरी टच होतो आणि सगळीकडचं मटेरियल कट होतं. असं होत नाही की फक्त निम्माच पार्ट कट होतो, नाहीये. तुमचा टूल जर व्हेरिएबल असता आणि वर्कपीस जर फिक्स असता तर तसं म्हणता आलं असतं, परंतु इथं केस उलटी आहे. आपला वर्कपीस हा मुव्हेबल आहे आणि टूल हा फिक्स आहे. टूल एका जागेलाच राहणार, फक्त वर्कपीस तुमचा 360 मध्ये रोटेट होणार. त्याच्यामुळे बाय डिफॉल्ट तुमच्या वर्कपीसचे सगळे पेरिफेरीचे 360 डिग्री मधले सगळे कंपोनंट टूलला टच होणार. ठीक आहे. जर असं असतं की तुमचा वर्कपीस फिक्स आहे आणि टूल मुवमेंट करतोय आणि मी जर हाफच कंपोनंट घेतला तर टूल फक्त वरचाच कंपोनंटला फेसिंग करेल रादर दॅन द कम्प्लीट. That is a difference. So try to understand. We are taking the half part as per our concern for making the sense of the tool path, not only for the manufacturing. Okay. So rather than this, anyone having any other doubt, then you can please ask me. Is it correct? Any doubt? If no, then you can say no, sir. You can go forward. Otherwise, you can ask. Anyone plus give reply. 32. Yes, sir. Okay, so we'll see the actual part of this programming, that is the actual programming. So first of all, understand this is the way where we have to start the solving this type of the problem. Once they are asking write NC part programming for given figures, then you have to first write down the given data in the sense of the speed value, feed rate value. Assume your suitable point as a job 0, machine 0 point. So already we have mentioned machine 0 point and job 0 point. Okay. Second part, you have to redraw the given figure. You have to give point wise tool path. Okay, this is second part. Third part, you have to write the table of the given point. Okay, and next part is by using this table point we can rewrite actual programming. So again you have to make some, you can rewrite in table wise, or you can write the just paragraph wise also, no problem. But for visualization purpose you can write the tabular form also, that will be look better. So first, that is a block number, then actual programming, and description. Okay, so this is a actual last part programming. Okay, block number n10. Suppose I will give as a some name of the program Sweri. Next block n20. Okay, anyone just can give me hint how to write the program, how to start the program? Okay, कोणी सांगू शकतं का? चुकीचं असेल, बरोबर असेल, जेवढं येतं तेवढं सांगा. जेवढं आपण लास्ट लेक्चरला जी कोड एम कोड बघितले तेवढेच कोड यूज करून कोणी मला सांगू शकेल का ह्या प्रॉब्लेमचा कोड कसा असेल? किंवा तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची असेल तुम्ही तुमच्या नोटबुकवरती लिहा ह्या प्रॉब्लेमचा प्रोग्राम आणि मला तुम्ही तुमचं स्क्रीन शेअर करून दाखवू शकता प्रोग्राम. ठीक आहे. rather than you can just tell me what is the next block, what is the next value. And already I told you first 3-4 block will be same for all the programming, like we have to mention which system coordinate system we are using, the reference point, speed. Okay, so like this you can just try, that may be correct or wrong, that is not actual problem. Okay, you can say which metric unit you are using, inch or metric input. Okay, so for that, which is the code for the NC part programming? Anyone please? Otherwise what will be there? Only I am talking, I am giving solution, you are just seeing. Here required is most part is practice and practice. You have to remember some G code, M code, and then you have to rewrite. You have to make practice solving the problem 1 time, 2 time, 3 time. Then and then only you will understand first 4 to 5 blocks and last 2 blocks, that will be same for all the programmings. Correct? So anyone please just try, want to try to give solution?
Okay, so we'll start. So first part is, that is, we have to define their system G90. Then we have to define the input system G71 and speed G95. कोणी सांगेल का G90 कशासाठी आहे? Anyone please Absolute give me coordinate the system. G90. Okay, Absolute coordinate absolute. system. Okay, G71. Metric input in mm. Okay, very good. G95. Feed revolution. Okay, so you can see this is the common block for each and every program. First, you have to define the coordinate system, input system, and feed rate constant rate. So here you can write absolute coordinate system, metric input, and feed rate constant value. Okay, so like this you can write in description. Next block M30. What should be there? Anyone? We have to define some reference point here. Tool, we are making some reference point at this machine zero point, so we have to define some reference point. So for that reference point, which is called G, 74. anyone? Yes, very good, G74. At which point we have defined some coordinate at machine zero point? X0 Here we Z0. have, yes, very good, x0 z0 semicolon. Here you can write reference point at machine zero point. Okay. Next block N40. What should be there next? We have to do actual work. So for that we have to change the tool. So much tool change M06. Correct or not? Yes, sir. Then tool number 1 T01 semicolon. Here you can write tool change tool number 1. Okay, so next block N50. What should be there? Actually we are not starting yet work, but we have to give some specific constant rate of that spindle. So we have to go for the G97. 7. Means what? G97 means what? Constant speed. Okay, then M03 means, Spindle on. ओके, म्हणजे बघा आपण काय करतोय आता, कॉन्स्टंट स्पीड द्यायला सांगतोय, स्पिंडल ऑन करतोय आणि नंतर त्याला काय द्यावं लागेल त्या स्पिंडलला? स्पीड. मग ते स्पीड कितीने रोटेट होते ते आपल्याला इनपुट मध्ये गिवन मध्ये ऑलरेडी दिले. किती दिले? 1200. सो यस 1200. करेक्ट? सेमिकॉलन. इथं लिहा त्याचं डिस्क्रिप्शन जे तुम्ही यूज केले ते. ठीक आहे. देन नेक्स्ट ब्लॉक N60. आता काय करायचं? तुमचा कॉन्स्टंट स्पीड दिलं, स्पिंडल ऑन केला, स्पीड दिलं, पुढं एनीवन रिप्लाय प्लीज. Coolant on. तुम्ही okay, very good, very important point. Coolant on. What is code for coolant on? M08. M08. Okay, coolant on. This is very important because we have to start the coolant before making actual working. Means your tool is contacted with your workpiece, that will be create some roughness, friction, so that should be avoided by using the coolant. Next is N70. Okay, now you can tell me what next step, what code be there for next code? G0 Next X0 Z5. G00 X, X0 tell me. Yes, Z 5. 5. Okay, G00 means what? G00 means what?
काय आहे Positioning. जी? Yes, positioning or rapid travels, correct? Yes, okay. Next, N80 figure, you can see the figure. Right now we are at point number 105. So we have to move at point number 2 with linear interpolation. So what will be code for the linear interpolation next? Yes, anyone? Hello? Am I audible? Anyone please reply? Am I audible? Yes, sir. Yes, I am audible. So next step, yes, reply me. Next block, N80 block, you can tell me value. We have to move. I will just make the figure here. This is the point 1, here point 2, point 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So right now we are at point number 1. So I want to move from point number 1 to point number 2. So linear interpolation should be there. So code for linear interpolation G01, correct? X coordinate, tell me, anyone? 0. Z? 0. Okay. Next, N90. Again, I want to move from the point number 2 to point number 3. Linear interpolation is required, yes. So G01, X coordinate. Anyone? तुम्हाला समजलं नाही का? तुम्ही सांगत नाही याचा अर्थ तुम्हाला समजलं नाही. तुम्ही परत विचारा. तुम्ही जोपर्यंत मला आन्सर सांगत नाही तोपर्यंत मला असं वाटतंय की तुम्हाला समजलेलं नाहीये. पॉइंट कसे द्यायचे, कोऑर्डिनेट कसे द्यायचे. हे बघा, आता कुठं आलोय आपण? पॉइंट नंबर 2 पाशी आहे, बरोबर आहे? इथं आहे. मला 3 पाशी जायचंय. मग 3 चे कोऑर्डिनेट सांगा ना मला. हे किती आहे आणि हे किती आहे? As simple as na. Why you are just making confusions? First, you can tell me x coordinate. This is 30. point 1, point 2. Yes, x30, z 0. 0, semicolon. We are at point number 3. Next, n100. Again, I have to go for the linear interpolation G01, x. किती आहे x? 30. पॉइंट नंबर 4 ला 30 आहे, ठीक आहे. आणि z किती आहे? -40. -40, correct. We are at now point 4. Then I want to move next linear interpolation point 5, G01, x. Tell me. 50, z -40. Now we are at point number 5. Next. Next block, N120, linear interpolation G01, x. पॉइंट 5 पासून 6 पर्यंत चाललोय. x चं कोऑर्डिनेट किती आहेत? 50. 50, z -100. -100, semicolon. We are at point 6. Then next block, N130, linear interpolation 6 to 7, x coordinate 60. 60, z. -100. Okay, now we are at point number 7. Next, N140, G01, x, 0. z 0. 0, semicolon. Now we are at point 8. Okay, next remaining part.
Next block N150. यस, काय करायचं आता? तुमचं ऑपरेशन पूर्ण झालं सगळं बरोबर. नेक्स्ट you have to do some regular procedure. Already you have started the coolant, starting the spindle, starting the machines. That thing you have to stop, na? Then only your machine will be stopped. Next step 150. Yes, anyone? M05. M05. M05 means Spindle M05 off. means spindle off. First of all, you have to off the spindle. Next, very good. N160. Next, M09. M09 means Coolant off. okay, very good. Coolant off. Then next block N170. M030. M. You are not audible. M 30. 30. Very good. Stop means end of the program and reset. End of the program and reset. Okay, understood? What exactly we have to do the programming before starting? You have to understood this process. The figure with the well manner with all the dimensions, and after that you have to make the table. All is over. Okay, once you know how to write the table, how to give the all the points correctly with tool path, then CNC NC part programming is a very easy part. And this type of the question will be asked in university exam for 8 marks. And this type of the problem will be asked sometime. They are asking in GATE examination also, and IES engineering services, that portion they will also ask this type of the question. So this is a very simple type of the, just you have to understand. Okay, so this is one of the simple question. So can we move for next problem? So this type of the problem I will give as a assignment to you. I will write problem, you have to give me answer, you have to tell me the table for that problem. So I want to know whether you are understand or not. So you can just keep your notebook and pen with you. I will give you one problem. Okay, so just I will give one simple, not a difficult one, just simple problem I will give you. So this is one of the shaft, one of the rod of the steel, and which is having some sharp edge or curvy part, and then again straight bar. Okay, so this is having some 550 diameter, this is having some 530 diameter, and length this part is having some 30, this is 50, this is 30, and this part is having the radius of the curvature is 8. Okay, and given data as a speed 1100, feed rate 1.2. Okay, so this is your problem. Okay, so all the given data is given here only. So from this you have to tell me the table. Okay, so you can start the solving. I will ask to you, just tell me the table value, and from that we will make the program. You can make program and just tell me the final answer. We will write the program from your answer. Okay,
start, I will ask to anyone. Okay, so don't be in that mind, sir is not asking to that separate person. So I will ask each and every student randomly. So start solving. Already all the data given from my side. This is a very simple problem. So start solving and tell me the answer. If anyone have done that part, you can just unmute yourself and you can tell me the value of the x and z coordinate in this table. Okay. If not, you can take your time. You can give me the answer. Okay. Hello. Anyone have any solution? Okay. Roll number 59. Shivani. You can just give me answer. You can just tell me exact value. Unmute yourself, Shivani. सर मला प्रॉब्लेम समजलाच नाही. व्हॅल्यूज लिहिता आले नाहीत मला. म्हणजे ते एक्स आणि झेडचे जे व्हॅल्यू आहेत ना ते कसं काढायचं तेच समजलं नाही म्हणजे अंडरस्टँडिंगच झालं नाही. मग तुम्ही मगाशी का विचारलं ना? मी तुम्हाला किती वेळा सांगितलं सगळ्यांना की ज्यांना कोणाला समजलं नाही की टूल पाथ कसा जनरेट करायचा आणि व्हॅल्यू तुम्ही काय बोललंच नाही. सर मी चॅट मध्ये टाकलं तर रिपीट पण ते दुसऱ्या मुलाने विचारलं ते म्हणून मी मग तुम्ही बरं ठीक आहे. आता सांगतो तुम्हाला व्हॅल्यू कशा काढायच्या. हे बघा, एखादा प्रॉब्लेम जर दिला असेल असा डायग्राम, ओके, so you have to first define the tool path. Suppose I have defined here tool. This is my tool. This is
अंतरावरती लांब असेल. सपोज आय हॅव टेकन द 2 व्हॅल्यूज 0,2 आणि तिथून तुम्हाला परत वर्क पीस वरती न्यायचा आहे. तो तुमचा जॉब 0 पॉईंट असेल आणि तो तुमचा साइन कन्व्हेक्शन असेल. म्हणजे काय, हा तुमचा जो पॉईंट आहे मधला सेंटरचा 0 तो तुमचा 2 असेल. हा झेड ऍक्सिस आणि व्हर्टिकल एक्स ऍक्सिस. आणि याच्यानंतर तुमचा ऍक्च्युअल वर्क सुरू होतं की 3 पॉइंटला, जिथं तुमचा ऍक्च्युअल टूल टच होतोय 3 पॉइंटला कोऑर्डिनेट काय असतील. आता 3 पॉइंट हा कुठे आहे, व्हर्टिकल ऍक्सिस वरती आहे. व्हर्टिकल ऍक्सिस म्हणजे कोणता, एक्स ऍक्सिस. आणि पहिल्या कोऑर्डिनेटची व्हॅल्यू एक्स ऍक्सिस असते. म्हणजे तो हाईट किती वरती आहे, तर तुमचा ह्या पार्टचा डायमीटर म्हणजे तो 30 कॉमा झेड किती आहे, झेड 0च असणार कारण तो पॉईंट तुमचा एक्स ऍक्सिस वरचा आहे. 30,0. परत 30 पॉईंट वरून चौथ्या पॉईंटला आलो आपण. चौथ्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट काय असणार, डायमीटर किती आहे तिथं 30च आहे, चेंज नाही झाला. म्हणजे एक्स ची हाईट तुमची किती आहे 30च आहे. पण झेड ची व्हॅल्यू चेंज झाली, ती किती झाली, इकडे 30 आली, पण ती किती असणार -30. देन 0.4 to 0.5 हे काय कर्वेचर आहे. इथपर्यंत तुम्ही सगळं लिनियर मोशन होतं. 0.1 पासून 2 पर्यंत लिनियर इंटरपोलेशन होतं, 2 पासून 3 लिनियर इंटरपोलेशन, 3 to 4 linear interpolation. But here one radius is there, curve is there, so we have to use some circular interpolation. We can't use the linear interpolation. Okay, linear घेतलं तुम्ही असंच पुढे जाणार. तुम्हाला सर्क्युलर इंटरपोलेशन घ्यायचं. ते कसं घेणार तुम्ही, तुम्हाला असं मूव्ह करायचं म्हणजे तुमचा टूल कसा होणार, क्लॉकवाईजला जो तुमचा कोड आहे लिनियर इंटरपोलेशन सर्क्युलर इंटरपोलेशन तो तुम्ही 0.4 to 5 यूज करा. रेडियसची व्हॅल्यू पुढे द्या त्या कोड मध्ये. ठीक आहे. परत पाचव्याचे कोऑर्डिनेट काय येतात, मग नवीन डायमीटर वरती त्यांनी टच केला, एक्स ची व्हॅल्यू 50 झाली, झेड ची व्हॅल्यू किती झाली 30 + 30 -60 झाली. तिथून 5व्या पॉईंट पासून 6व्या पॉईंटला ए पर्यंत डायमीटर सेम आहे म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू सेम राहणार आणि झेड ची व्हॅल्यू बदलणार. 60 + 50 -1110. ठीक आहे. आणि 6 पॉईंट पासून काहीतरी अंतर वरती 7 चा पॉईंट घ्या आणि त्याचे पॉईंट लिहा. 10 पॉईंट वाढवले मी, 60 केले जेणेकरून टूल तुमचा वर्कपीसला टच होणार नाही. आणि 7 पॉईंट पासून परत डायरेक्ट ह्या मशीन 0 पॉईंटला तुमचा 8 पॉईंटला त्याला जागेवरती आणा. त्याचे कोऑर्डिनेट 0 0 असते. आणि परत तुम्ही सिम्पली हेच पॉईंट इथं लिहायचे. 1 चे कोऑर्डिनेट काय आहेत, एक्स 0 2, 2 चे काय आहेत 0 0, 3 चे काय आहेत 30 0, 4 चे काय आहेत 30 -30, 5 चे काय आहेत 50 -60, 6 चे काय आहेत 50 -110, 7 चे काय आहेत 60 -110, 8 चे काय आहेत 0 0. झाले कोऑर्डिनेट. तर असे तुमचे काय करायचे, टूल मूव्ह करून कोऑर्डिनेट घेऊन हॅलो त्याचा टेबल बनवून. येस ओके. हॅलो सर, तिथं रॅडियसच्या ठिकाणी काय येणार, रॅडियस आता दिलेली आपण फक्त हा येस येस रॅडियस आता काय करतोय आपण फक्त पॉईंट काढतोय, पॉईंटचे कोऑर्डिनेट लिहितोय. ज्यावेळेस प्रोग्रामिंग कराल तुम्ही त्यावेळेस ती रेडियस आहे तिथं तुम्हाला सर्क्युलर इंटरपोलेशनचा कोड यूज करायचा आहे सुरुवातीला. आणि त्याच्या पुढे कोड लिहून झाल्यानंतर त्याचे कोऑर्डिनेट लिहायचे एक्स आणि झेडचे आणि त्याच्या पुढे रेडियस मेन्शन करायचे की तुम्ही किती रेडियस यूज केली, R8 R5 व्हॉट एव्हर दॅट इज. ओके. तर तुम्ही आता प्रोग्रामिंग लिहायला घ्या. हे तुम्हाला समजलं. हे फक्त काय बेसिक टूलची मुवमेंट आणि टूलचे कोऑर्डिनेट कॅल्क्युलेट करायसाठी हे डायग्राम आणि हे टेबल आहेत. ऍक्च्युअली तुम्ही ज्यावेळेस प्रोग्राम लिहिचाल त्यावेळेस तुम्हाला ते आरचं रेडियस मेन्शन करावे लागेल. ठीक आहे. प्रोग्रामिंग कोणी लिहिलंय का, कोणी लिहिलंय का प्रोग्रामिंग? हाफ वेस अर्धा झाला. हा करा, कम्प्लीट करा. कम्प्लीट झालं की मला सांगा. मग तुम्ही मला एक एक ब्लॉक सांगा, मग मी तुम्हाला सांगतो तुमचं काय बरोबर आहे आणि काय चुकलंय. ओके. टेक युअर टाइम, टेक युअर 5 minutes, then you can complete programming and then you can tell me. शिवानी, तुम्हाला समजलं ही पॉइंट कसे काढायचे ते? येस सर. ओके.
Okay, anyone completed? Programming झाला का Yes, कोणाचा? sir. Yes, sir. Okay. Okay. Give me 1 minute. Okay. Tell me one by one. Okay. Block number 1. Name of program. Suppose we will give this query. No problem. Second block. N20. G90, G21, G94, G90, G21, G94. 94. Okay. Description. G90. Absolute G90 coordinate कशासाठी आहे? system. ओके. Absolute आता coordinate मी system. सांगतो. येस. आता मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की प्रत्येक वेळेस ऍब्सोल्यूटच घेतली पाहिजे असं काय ना. तुम्ही जी इन्क्रिमेंटल आहे ते पण घेऊ शकता. ठीक आहे. ज्याचं प्रत्येक वेळेस आपण तेच घेतोय असं काय नाही. जे ते रिक्वायरमेंट नुसार असते मॅन्युफॅक्चरिंगच्या, यू कॅन टेक एनी वन. ओके. सो ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन G21. G21 कशासाठी घेतलंय तुम्ही? हॅलो. Hello. हॅलो. Metric input, तुमचा sir. आवाज येत नाही. ओके. मेट्रिक. आणि G94. Feed millimeter in per minute. Okay, next block N30. G74, X0, Z0. Okay, reference X0, Z0, semicolon. ठीक है. Next N40. M06, T01. M06, T01. ठीक. Next N50. G97, M03, yes. 1100. G97, M03, yes. 1100. 1100. Okay. Next M08. M08. Next G00, N70. G00, X0, Z5. Okay. Next N80. G01, X0, Z0. Okay. Good. Next G01, X30, Z0, Federate 1.2. Fit rate 1.2. Okay, very good. Next G01, X30, Z-30. Z minus 30. Okay, next N110. G2, X50, G Z minus G G G what? G, G what? G02, Okay, X. X50, Yes, Z. Z-60, Okay. radius 3, R3. Okay, that is actually 8, huh? Radius 8. How? Okay. In figure already I have given that R8, not Sorry, 3. sir. I'm taken 3. Sorry, sir. Okay, no problem. Next block 120. Next G01, block. X50, Z-60. Okay. Next Then G01, X50, Z-110. 110. Next G01, X60, Z-110. next G01, X0, Z0. next M05, M05, M09, M30. M05. Next line. Then again. Yes. Okay. Next line. M09. Next. Next line, M30. Okay. Oh, sir. Okay. Very good.
Thank you so much for giving the solution. Okay, anyone having any doubt regarding this program, की बाबा ह्याचा प्रोग्राम दिलेला चुकला आहे किंवा कुठे काही मिस्टेक आहे किंवा काही राहिला आहे असं कोणाला वाटतंय का? कोणाचं सजेशन असेल तर आता सांगा. कोणी आहे का ज्याला हे दिलेलं सोल्युशन चुकीचं आहे असं वाटतंय किंवा त्याचं काहीतरी चुकलंय, पॉइंट चुकलेत? हे बघा, तुम्ही कुठं होता? हा तुमचा पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड. दिस इज फॉर पॉइंट 4, 5th, 6, 7, 8, 9. बरोबर आहे का बघा एकदा? कुठं तरी चुकलंय का? हे बघा, पॉइंट नंबर 1 ला 0.2 जे काही तुम्ही घेतलं असेल त्यांनी 5 घेतले, 0.5. देन पॉइंट नंबर 2 0.0 एक्झॅक्टली करेक्ट. पॉइंट नंबर 3 x30 z0 z0 बरोबर. 3 पासून 4 पर्यंत गेलो की परत x30 and z-30 बरोबर. परत 5 ला गेलो आपण कुठं? 4 ते 5 काय होतं? रेडियस होती, परंतु डायमेन्शन काय होतं? x50 z-60 r8 बरोबर. परत 5 पासून 6 पर्यंत जायला लिनियर इंटरपोलेशन g01 x50 चा आहे z-110. 5 पासून 6 पर्यंत जाताना हा कोणी सांगितलेला प्रोग्राम आता हा? येस सर. हा हे बघ, 120 जो ब्लॉक आहे बरोबर, आपण ज्यावेळेस 5 पर्यंत पोहोचलो तिथपर्यंत रेडियसचं ओके होतं, परंतु त्याच्यानंतर जो ब्लॉक नंबर 120 तुम्ही मला सांगितला तो हा सांगितला बरोबर आहे. G01 x50 z-60 हे रिपीट होतंय बरोबर आहे. तुम्ही कुठं आलाय आता? ऑलरेडी पॉइंट 5 पाशी इथं आलाय तुम्ही, इथं आलाय ऑलरेडी. तुम्हाला 5 पासून 6 पर्यंत जायचं आहे. 6चे कोऑर्डिनेट काय पाहिजे होते? G01 linear interpolation x50 and z-110. इथं काय पाहिजे होतं? z म्हणजे जो तुम्ही 130 ब्लॉक सांगितला ऍक्च्युली तोच तुमचा 6व्या पॉइंट साठी हवा होता. म्हणजे ह्याच्यातला हा ब्लॉक हा चुकीचा, हे घ्यायची गरज नव्हती. ठीक आहे, म्हणजे हा जो खालचा ब्लॉक आहे तो हा 6 नंबरचा पॉइंट आहे बरोबर. म्हणजे इथं एक ब्लॉक चुकलाय फक्त 120, बाकी सगळं व्यवस्थित आहे. एकदम तुम्हाला करेक्ट समजलंय. ठीक आहे, तर असं प्रोग्रामिंग असतं. कोणाला काय अजून डाऊट आहे का? कोणाला समजलं नाहीये, काय चुकलंय असं कोणी आहे का? Okay, so I want to give you one more problem for you as a homework. Next lecture we will see that solution. Okay, so just take down one problem. I will give one. This is your next homework problem. So big size diameter is 100, then again 50, and then here 25, and the length is 50, 25, 25, and the radius of this part is 5, speed 1.5, feed rate is 1.2. Okay, write down this problem and be ready with this solution in next lecture. Okay, so I want to a solution from your side. Draw this diagram within 1 minute. Take the speed value as a 1500 and feed rate is 1.2. The length also given from the 500 diameter, 50, 25, 25. There are 3 step bar which is having 25 diameter, 50 diameter and 100 diameter. And for 100 diameter part, one of the slot is there, half semicircle slot is there, which is having the 5 radius. Okay, problem घेतला लिहून सगळ्यांनी किंवा स्क्रीनशॉट मारून घ्या मोबाईल मध्ये आणि याचं सोल्युशन
तुमच्या नोटबुक मध्ये रेडी ठेवा. नेक्स्ट लेक्चरला मी सुरुवातीला तुम्हाला हा प्रॉब्लेमचं सोल्युशन विचारेन, मग पुढचा प्रॉब्लेम सुरुवात करेन. ठीक आहे. हॅलो सर. ओके, बोला. सर ती स्मॉल डायमीटर काय 15 आहे का 25? 25 आहे. सगळ्यात स्मॉल 25, नंतर 50, नंतर 100 आणि खाली लेंथ पण तशीच आहे 25, 25, 50 आणि तो रेडियस आहे तो स्लॉट 5चा आहे. ठीक आहे, कळलं? ओके.